kugeza ubu ndabasuje mwese by'umwihariko abakunda ibyo tubagezaho bya buri munsi, abakunda amakuru n'ibiganiro mbagezaho. Hari amakuru mbazaniye. Umupaka wa Goma hagati ya Goma na Rubavu wafunzwe. Uyu ni umupaka uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda. Kugeza ubu wafunzwe. Impamvu uyu mupaka wafunzwe, ku ruhande rw'u Rwanda bari kuvuga ko ari ikibazo kijyanye no kuba ari Ebola, cyangwa se by'umwihariko biri kuvuga ko ari Ebola yateye mu mujyi wa Goma. Ariko umupaka ubu umwanya tuvugana urafunze. Hari abanyarwanda bari bamaze kugera bakoreraga muri Goma, babagayo, ubu bari kuvayo gute? Ni ikibazo kugeza uyu. Ariko M23 ntabwo yigeze igira utangazo yandika. Kugeza ubu ku matangazo ndi kubona M23 yanditse naho iri kuvuga ko ibitero byazindutse biraswa mu bice bya za Sud Kivu, ariko kugeza ubu ntabwo turi kubona itangazo ryabo rivuga ku ifungwa ry'umupaka wa Goma ubahuza n'u Rwanda, cyangwa se ku mupaka wa Grande Barriere na Petite Barriere. Ikindi gihari kugeza ubu nuko no ku ruhande rw'u Rwanda ndabona nta tangazo rihari, ariko nabonye, reka nsome uyu mugabo witwa Daniel Micombero yanditse ngo la frontière congolais-rwandaise temporairement fermée. Ati umupaka wa Gisenyi cyangwa se umupaka wa Goma hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo wafunzwe by'agateganyo. La frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda au niveau des villes de Goma et Gisenyi est fermée depuis la matinée de ce dimanche le 17 mai. Ati mu gitondo cyo kuri wa 17 z'ukwezi kwa gatanu umupaka wa Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse by'umwihariko n'u Rwanda wafunzwe. Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, ati ashingiye ku buhamya buturuka ku bantu bari hariya, aucune communication officielle n'a encore été publiée ni par les autorités rwandaises ni par les rebelles du M23 qui occupaient la ville de Goma. Ati nta tangazo na rimwe ryari ryasohoka yaba ku ruhande rw'u Rwanda ndetse no ku ruhande rwa M23 ifite umujyi wa Goma. Cette fermeture intervient toutefois dans un contexte de forte alerte sanitaire régionale après la décision de l'Organisation mondiale de la santé de classer l'épidémie d'Ebola Bundibugyo en RDC et en Ouganda comme une urgence de santé publique de portée internationale. Ati nubwo bibaye ku cyangwa se rifunga rije nyuma yaho umuryango ushinzwe ubuzima cyangwa se Organisation Nationale, umuryango ushinzwe ubuzima OMS, itangaje ko hari icyorezo cya Ebola cyamaze kugera muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse na Uganda. Icyo cyorezo ngo cyitwa Ebola Bundiguyo nuko kugeza bagihaye siroga yitwa uko. Nuko plusieurs observateurs soupçonnent ainsi une mesure préventive visant à limiter le risque de propagation de la maladie à virus Ebola, alors que les mouvements quotidiens entre Goma et Gisenyi figurent parmi les plus importants de la région de Grand Lac. Ati rero abantu benshi bari kuvuga ko ibi byakozwe mu rwego rwo kugira ngo birinde ikwirakwira ry'icyorezo cya Ebola, ndetse by'umwihariko birazwi neza ko uyu mupaka wa Goma ari umwe mu bituma cyangwa se urujya n'uruza hagati mu karere k'ibiyaga bigari bugaragara cyane, cyangwa se gisa naho ari ikintu kivibura cyane mu karere k'ibiyaga bigari bitewe n'uyu mupaka by'umwihariko. Ebola rero muri no minsi iri kubica bigacika mu bice bitandukanye. Reka mbabwire uburyo muri Kongo muri Ituri ejo bundi yarahagaragaye. Uretse muri Ituri honyine no muri Uganda yo yarahagaragaye, bivuga ko yanisha abantu benshi. Reka nshaka imibare yo muri, reka nshaka imibare
reka shaka imibare yo muri Congo. Aha nayibonye mu masaha birashize, nabonye Al Jazeera yanditse ko umuryango ushinzwe ubuzima ku isi wanditse ko hari Ebola yagaragaye mu bice bya Uganda ndetse na Repubulika Demokarasi ya Congo, aho kugeza uyu mwanya turi kuvugana health authority have confirmed the current outbreak is caused by the Bundibugyo virus disease, a rare type of Ebola disease that has no approved therapeutic or vaccine, although more than 20 Ebola outbreaks have taken place in the DRC and Uganda. This is only the third time BVD has been reported. Ati hadutse indi virusi yitwa Bundibugyo, ariko iyi niyo Ebola cyangwa se ni virusi isa nayo itarimenyerewe, na cyane ko hamaze kwaduka ubwoko burenga 20 burenga bwa Ebola bwakunze kwibasira abantu, ariko ubwinshi bwagiye bwadukira mu bice bya Congo ndetse na Repubulika n'u Burundi. The WHO said the outbreak could be much longer given the high possibility rate of the initial samples and the increasing number of suspect cases being reported. The DRC accounts for all except 2 of the cases, both of which were reported in neighboring Uganda, said WHO. Ati bari kuvuga ko muri Congo babonye case 2 zonyine gusa, mu gihe kugeza ubu by'umwihariko muri Uganda ariho havutse inyinshi cyangwa se havutse imibare myinshi cyane. Officials first reported the spread of the virus in the DRC Eastern Province of Ituri. Ati ubwa mbere bari batangaje ko iyi Ebola yagaragaye mu bice bya Ituri close to Uganda, yegeranye na Uganda and South Sudan, by'umwihariko hafi ya Uganda ndetse na Sudan y'Amajyepfo. On Saturday, the Africa Center of Disease Control and Prevention (ECDCP) reported 336 suspect cases and 87 deaths. Ati ikigo cya Afrika gishinzwe ibiza kurito ibyorezo kivuga ko cyabonye imibare igera hafi ko amakesi cyangwa se abarwayi bagera kuri 336, abagera kuri 86 bamaze gupfa. Uganda on Saturday confirmed 1 case it said was imported from the DRC, saying the patient died at a hospital in capital Kampala. The WHO then confirmed a second case had been reported in Kampala. Ati Uganda yavuze ko babonye umuntu umwe gusa warwaye Ebola, ariko yaraturutse muri Congo, ariko uwo murwayi yaje gupfira mu bitaro Kampala. Ariko uyu muryango ushinzwe ubuzima ku isi uvuga ko haje no kuboneka n'indi case y'umuntu urwaye Ebola muri Kampala, adding that the 2 cases did not appear to be linked and both patients had traveled from the DRC. Ati nyamara kigaragara izo case 2 zose ntabwo mu by'ukuri zinahuye na wa muntu wari uvuye cyangwa se yari ivuye muri Congo. The DRC Uganda outbreak poses a public health risk to neighboring countries, the United Nations Health Agency said, advising countries to activate their national disaster and emergency management mechanisms and undertake cross-border screening at main internal roads. Ati uyu muryango rero wavuze ko ibihugu bimwe na bimwe bituranye na Uganda ndetse na Repubulika Demokarasi ya Congo biri mu kaga cyane, ndetse banabasaba ko bagomba gutangira gushyira ingamba ku mipaka no gukora kuri bwa buryo bwabo gusanzwe bwo gukumira ibyorezo, bityo bagashyira uburyo bwo gupima no gusuzuma ku mipaka ndetse no ku mihanda. The WHO advised immediate isolation of confirmed cases, allowing only the restricted national travel and no international travel until 21 days after exposure.
ati uyu muryango rero wagiriye inama ibihugu guhita bifunga byihuse cyane ibintu bijyanye no cyangwa se gufata abantu bakabashyira mu kato bagaragawe n'ibyo byorezo, kandi noneho bagashyiraho ingamba zo gukumira ingendo zambukiranya imipaka cyangwa se zijya mu bindi bihugu mu buryo nibura mu gihe kingana n'iminsi 21 nyuma y'uko iki cyorezo kigaragaye. It argued countries not to close their borders or restrict travel and trade, as this could lead to people and goods making unmonitored border crossing. Atariko uyu muryango wasabye ibihugu kudahita bifunga imipaka yabyo ndetse by'umwihariko no kudahagarika ubucuruzi. Icyakora kugira ngo abantu nyine babone uburyo bataza guca muzapanya bigatuma abantu banazana n'ibi byorezo hirya no hino. The often fatal and highly contagious virus which caused fever, body ashes, vomiting and diarrhea spread through direct contact with the bodily fluids and of infected people. Ati iki cyorezo rero buryo gifata by'umwihariko gifata umuntu akagira umuriro mwinshi agatangira gutenguha no kuruka no kudiyara by'umwihariko, ariko ibi bikunze guturuka cyane cyane kuba wahuye n'umuntu ufite amatembabuzi y'urwaye icyo cyorezo. Contaminated materials or those who have died from the disease according to ACDP. Ati ushingiye kuri bya bintu bijyanye wa muryango wa Afurika ukumira ibijyanye n'ibyorezo, bavuga ko iyo ukoze ku kintu cyangwa ku bikoresho byakoreshejwe n'umuntu wishwe n'icyorezo cyangwa urwaye icyo cyorezo, cyangwa kujya aho gushyingura aho umuntu yapfiriye wishwe n'icyo cyorezo, nabyo ubwabyo bishobora kuguteza ikibazo kijyanye no kuba wakwandura icyo cyorezo. Kugeza ubu nuko byifashe, ubu turi kuvugana niko isi itangiye kujya mu bibazo bikomeye cyane. Twari dufite ikibazo kijyanye na Hormuz, mu buyobora wa Hormuz wafunzwe, abantu bari kwibaza uburyo bashobora kurokoka ibijyanye n'ibitoro n'ibindi bitandukanye, ariko noneho bisa naho byiyongereye no ku kindi cyo kuvuga ngo ubwo bafunze umupaka wa Goma n'ibindi bitandukanye bishobora gutuma abantu inzara iba nabi cyane. Nuko rero reka mbese ngaha murabyumvise, ni bivuzwe by'umwihariko n'umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubuzima, ni bivuzwe n'ibyanditswe ku mbuga nkoranyambaga. Imipaka kugeza birafunzwe, ariko Bukavu ntabwo irafungwa. Muri Bukavu ntabwo barayifunga bitewe n'uko ho ntabwo icyorezo gishobora kuba cyahagera. Icyorezo kiri muri Goma, na cyane ko buriya Goma ishobora gukorana cyane na za Ituri, ntekereza turi buriya sinzi uko byagenze, ariko buriya niho byaturutse. Nuko reka ibindi tukomeze tubibakurikiranire, ibindi turakomeza tubikurikirane kugeza ubwo tujyana tubamenyesha uko byifashe.